Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Desi pada pelajaran matematika. Kali ini materi kita adalah ciri-ciri bangun ruang kelas 6 SD Yalafas di Mata. Apa yang akan kita pelajari? Yaitu membandingkan dan mengidentifikasi bangun ruang. Yaitu bangun ruang di sini adalah kubus, prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola. Bangun ruang disebut juga bangun tiga dimensi yang memiliki tiga komponen, yaitu sisi, rusuk, dan titik sudut. Terdiri dari dua macam, yaitu bangun ruang sisi datar. Yang termasuk bangun ruang sisi datar, yaitu kubus, prisma, dan limas, serta bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Ciri-ciri kubus, perhatikan video berikut ini. Faces, Sisi. Sisi ini merupakan bidang atau permukaan. edges, Rusuk. Rusuk ini adalah pertemuan antara dua buah sisi. Perpotongan dua buah sisi yang membentuk garis. and corners. Titik sudut ini adalah perpotongan antara dua atau tiga buah rusuk. The flat surfaces of a shape are called faces. No, not that type of face. The edge of a 3D shape is the line where two of its surfaces meet. And the corner is where two or more edges meet. A corner can also be called a vertex. The faces of 3D shapes often contain 2D shapes that you may already know. Maybe you can recognize Pada kubus, setiap sisinya ini adalah berbentuk persegi. some of these 2D shapes as we go through a few examples. Here are some three-dimensional shapes and their features. This shape is a cube. A cube has 6 faces that are identical, 12 edges, and 8 corners. All of the faces, edges, and corners are the same size and length. Berikutnya adalah prisma. Called a rectangular Prisma segiempat atau kita menyebutnya adalah balok. prism. A rectangular prism has 6 faces, 12 edges, and 8 corners. It's very similar to the cube, except instead of all the faces being squares, they're rectangles. The opposite faces of a rectangular prism are Setiap sisinya berbentuk persegi panjang. always the same size. Selanjutnya adalah prisma A triangular segitiga. prism has 5 faces, 9 edges, and 6 corners. Triangular prisms have 2 faces that are triangles and 3 faces that are rectangles. The 2 triangle faces are always 5 sisi prisma segitiga terdiri dari 2 sisi berbentuk segitiga dan 3 sisi berbentuk persegi panjang. the same size. Selanjutnya adalah 5 segi 4. Or triangles. If the base was a triangle, it would Jika alasnya berbentuk segitiga, maka disebut sebagai 5 segitiga. Alasnya berbentuk segi 4, maka disebut sebagai 5 segi 4. have been called a triangular pyramid. Forget this solid for now. I want you to try drawing the net of this solid. Give it a shot. Let's try drawing it using pen and paper.
To make sure you cover all faces, it's a good idea to name them all. Let the square at the bottom be called B and the 4 triangular faces be called T1, T2, T3 and T4. The triangle in the front T1, the triangle at the right T2, the triangle behind T3 and the triangle to the left T4. To draw its net, let's draw its base first. We draw a square like this and name it B. And now it's pretty simple. There is a triangle attached to each side of the base. Opening up the 4 triangles along the sides of the base will give us this. 4 triangles attached to each edge of the square. This is the net of a square pyramid. And the top view will look like this. Ya, pada lima segitiga memiliki sisi sebanyak 5, rusuknya 12, dan titik sudut 5. Berikutnya adalah tabung. However, some 3D shapes have more than just flat surfaces. Some have curved surfaces. But we don't call them faces because faces are always flat. This shape is called a cylinder. A cylinder has 2 circles on each end that are the same size, with a tube in the middle. It has 2 flat faces and 1 curved surface. The cylinder also has 2 edges, but no corners. Remember, a Ya, pada silinder memiliki 3 buah sisi, 2 sisi yang berbentuk lingkaran, sisi datar berbentuk lingkaran, dan sisi lengkungnya berbentuk persegi panjang, serta memiliki 2 buah rusuk dan tidak memiliki titik sudut karena rusuknya tidak saling bertemu. corner is where 2 or more edges meet. In a cylinder, there are no corners because its 2 edges do not meet. Selanjutnya adalah kerucut. Cone. Not an ice cream cone, unfortunately, but it is the same shape. A cone has a circle at its base and a point at the other end. It has 1 flat face, 1 curved surface, 1 edge around its base, but no corners. Ya, pada kerucut memiliki 2 sisi, satu berbentuk lingkaran dan satu selubung segitiga, rusuknya sebanyak 1 dan titik sudutnya 5. Dan yang terakhir adalah bola. This unique shape is a sphere. It's perfectly round, just like a ball. This means it has no flat faces, no edges, and no corners. Just 1 curved surface. How unique is that? Ya, bola hanya memiliki satu sisi, sisi lengkung saja, tidak memiliki rusuk dan tidak memiliki titik sudut. Oke, untuk tugas, silakan lengkapi tabel ciri-ciri bangun ruang di bawah ini, kemudian diskusikan bentuk jaring-jaringnya bersama kelompok diskusi kalian. Jangan lupa jaring-jaringnya digambarkan. Oke, terima kasih. Sampai di sini. Kita bertemu kembali di lain kesempatan. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.